Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamiiraati kan isiniif dhiyaatu barumsa keemistirii kutaa 12ffaati. Viidiyoo keenya sadan darbe irratti jechuudha. Waa'ee jalqaba irratti waa'ee acid base concept keessatti jechuudha. Araanis akkamitti akka define godhe akkasuma immoo Brownius law-iin akkamitti akka define godhan akkasuma immoo Lewis conceptiin akkamitti akka definition isaa kaa'an jechuudha. Walitti ilaalle ture akkasuma immoo viidiyoo keenya darbe irratti immoo jechuudha viidiyoo paartii sadaffaa irratti jechuudha. Why acid base equilibria of yookaan immoo ionic equilibria of weak acids and weak bases kan jedhu walitti ilaalle ture. Achi pH scale maal akka ta'e akkasuma immoo concentration of hydrogen ion fi hydroxide ion akkamitti akka barbaannu walitti ilaalle ture jechuudha. Inni kan biraani asidiin tokko asidii cimaadha yookaan dadhabaadha kan jedhu akkamitti akka gargar baasuu dandeenyu walitti ilaalle ture. Asirrattis immoo daballee egaa the measure of strengths of acids and the bases in aqueous solution. Asirrattis daballee kan walitti ilaallu strengths isaanii akkamitti akka gargar baasuu dandeenyudha jechuudha. The strengths of acids and the bases depends on a number of factors. Factors hedduu irratti hundaa'uu danda'a. Number of ways to compare the strengths of acids and the bases are isaan keessatti jechuudha. Karaan ittiin strengths isaanii yookaan immoo cimina isaanii kan ittiin gargar baasnu keessatti jechuudha. Tokko concentration of hydrogen ion ta'uu danda'a. Inni kan biraan hydroxide ion. Isaan kana fayyadamnee beezii tokko cimaadha yookaan immoo dadhabaadha yookaan immoo acidichi cimaadha yookaan dadhabaadha jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan pH and pOH scale, inni kan biraan percent of dissociation, inni kan biraan Ka and Kb kan jedhu irratti hundoofne gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. So asirratti tokko tokko ta'e egaa haalaallume isaan kana jechuudha. Tokko tokko isaanii kophaatti jechuudha. So kophaatti gaafa laallu inni jalqabaa maalidha? Concentration of hydrogen ion dhaatii fi hydroxide ion irratti hundoofne akkamittiin asidiin tokko asidii cimaadha yookaan immoo dadhabaadha yookaan immoo beezii irratti akkasuma cimaadha yookaan dadhabaadha akkamitti akka jechuu dandeenyu walitiin haalaallu gamee asirratti jechuudha. Asirratti by definition a strong acid is a one that completely dissociates in water to release a proton. Akka definitionii acidity jechuudha. Acid strong acid kan jennu completely dissociate taa'ote gaafa bishaan keessatti dhaqee wal nyaatu jechuudha. Then to release proton in solutions of the same concentration stronger acids ionize to the greater extent. Asirratti solution the same concentration qaban keessatti jechuudha. Fakkeenyaatiif hydrochloric acid dhaatii fi akkasuma immoo acidiin biraan fakkeenyaaf acetic acidiin jechuudha concentration wal fakkaatan qabaatanii jechuudha. But acidity in stronger acid ta'eessuun jechuudha ionized to the greater extent baay'eedhaatiin maal ta'a ionized ta'a jechuudha. So yields the higher concentration of hydronium ion than do weaker acids. Fakkeenyaatiif hydrochloric acidiin concentration isaa 0.1 ta'ee fi akkasuma immoo acetic acidiin concentration isaa 0.1 ta'e kun jechuudha. Fakkeenyaatiif kuni hydrochloric acidiin kun jechuudha. Gaafa dissociate ta'u hydrogen ion concentration nuu kennu is equals to 0.1 dha. Yookaan immoo hydrochloric acid kan faana maal is completely equal dha. Sababiin isaa maal hydrochloric acidiin kun guutummaa guututti gara hydrogen ion dhaatii fi chlorine ion jijjiirama waan ta'eef. But in the case of acetic acid keessatti garuu maadha 0.1 kuni completely dissociate ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu concentration of hydrogen ion asirratti maata this is less than 0.1 dha jechuudha. Less than 0.1 dha. So inni kuni acidii baay'ee dadhabaadha inni kun immoo acidii baay'ee cimaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gaa the greater the concentration of hydrogen ion maadha jechuudha the stronger the acid dha jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyaatiif stronger acid kan jennu hydrochloric acid, nitric acid, perchloric acid, sulfuric acid isaan jennu kuni they are strongest acid dha jechuudha. Strongest acid. Each of these acids ionizes essentially 100% in a solution. Percent dhibbatti dha guutummaatti kan isaan dissociate ta'an jechuudha. Dissociate kan isaan ta'an jechuudha. Kana jechuun hydrochloric acidiin fakkeenyaatiif bishaan faana yoo wal nyaate jechuudha maal kenna jechuudha completely dha asitti jechuudha. Kan inni gargar diigamu jechuudha hydronium ion plus chlorine ion kan inni kennu jechuudha. It is completely dha jechuudha. Garuu otoo acetic acid too fudhanne jechuudha double arrow dha jechuudha kan jedhu kan fayyadamu. Maaliif completely ionizing ta'a waan ta'eef jechuudha. By contrast, however, weak acids being less willing to donate this proton. Proton isaanii donate gochuudhaatii fi maal jechuudha fedha muraasadha jechuudha kan isaan qaban less willing yookaan immoo fedha xiqqaadha jechuudha kan isaan protonii kennuudhaatiif qaban jechuudha.
The same is true for base. Basic keessatti illee jechuudha. Base strength refers to the ability of a base to what accept a proton. Strength in base immoo jechuudha. Akka fakkeenyaaf akka Brownian Stollery concept keessatti akka ilaalle jechuudha. Wanti tokko protonii ofitti accept gochuunsaa cimaadha taanaan yookaan immoo accept ofitti gochuunsaa fedhiinsaa guddaadha taanaan jechuudha. Then it is strong base ta'a jechuudha. Strong base ta'a jechuudha. Warri immoo ofirraati ofitti fudhachuun barbaanne immoo jechuudha. Maal ta'u jechuudha? Weak base ta'u jechuudha. Fakkeenyaatiif beezonni elementota yookaan immoo predictable irratti jechuudha. Warra garee tokkoffaa A fi garee tokkoffaa bar garee tokkoffaa garee tokko lammaffaa A irra warra jiran jechuudha. Tokkoffaa A fi tokko lammaffaa B irra warra jiran jechuudha. Maal uumonneerra strong base uumonneerra. Eenyurraatiin kana fi beryllium irraatiin kana fi jechuudha. Isa kana paartii tokkoffaa keessatti walitti ilaalle ture viidiyoo keenya paartii jalqabaa irratti jechuudha. So bifa kanaatiin isaan kana ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Salphaadhumatti gaas irratti warri concentration of hydrogen ion baay'ee qaban jechuudha. It is the strongest acid dha jechuudha. Warri immoo xiqqaa qaban immoo weak base dha. Weak acid dha jechuudha. Inni kan biraan warri concentration of hydroxide ion guddaa qaban yookaan immoo baay'ee qaban jechuudha. Strong base dha jechuudha. Warri xiqqaa qaban immoo weak base dha jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baasuu dandeenya. Inni kan biraan pH and pOH scale jalatti illee hundoofnee gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. pHnis ta'e pOHni wanti isaanii sarara kaatiin adda 1 up to 14 ta'e tokko irraa kaatiin akka 14tti jechuudha. So the greater the pH jechuun it is the weakest acid jechuudha. The smallest the pH jechuun immoo it is the strongest acid jechuudha. One way to determine the strength of acids using pH value. The smaller the pH pH in the stronger the acid value, the stronger the acid. The concentration of hydroxide ion in the solution can be expressed in terms of what? pOH. Hence, the strength of the base can also be determined by what? Their pOH. The smaller the pOH, the stronger the base. Stronger the smaller the pOH. pOH is a gafati kacha demo, the stronger the base. Oddoo kanatti warri wanti silaalu qabdan jechuudha. The greater the pH. pH insani gafa dabalu jechuudha. The greater the pH means it is the weakest acid, but it is the strongest base jechuudha. Strongest base. If is kuni asirratti yoo increase ta'aa deema ta'e jechuudha. Increase ta'aa deema yoo ta'e beezummaan isaa maal ta'aa deema? Beezummaan isaa increase ta'aa deema. pH isaa dabalaa deema yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan pOH immoo decrease ta'aa deema taanaan jechuudha. Decrease ta'aa deema taanaani beeziin isaa maal ta'aa deema? Increase ta'aa deema. Sana booda faallaa kanaa ta'e jechuudha. Inni akkasuma immoo asirratti immoo pH decrease ta'aa deema taanaan asidiin maal ta'aa deemanneerra? Increase ta'aa deemanneerra. Inni kan biraan pOH keenya increase ta'a taanaan jechuudha. Increase ta'a taanaani asidiin keenya maal ta'a jechuudha? Increase ta'a jechuudha. Iddoo kanatti kuni faallaa walii akka isaan ta'anii akkasiin hubattanidha jechuudha. Inni kan biraan percent ionization dha. Percent ionization. Percent ionization jechuun asidiin tokko hammam ionize ta'ee isa jedhu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Another measure of strength of an acid is what? Percent ionization. And it is defined as the proportion of ionized molecule on percentage basis. Mathematically, percentage ionization jechuun is equals to ionized acid concentration at equilibrium. Equilibrium irratti hammamtu ionized akka ta'e jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin yoo acid ta'e concentration of hydrogen ion ta'a, yoo immoo base ta'e immoo concentration of hydroxide ion ta'a jechuudha salphaadhumatti. Divided by initial concentration of the acid yookaan immoo initial concentration of the base ta'a jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti kuni per base qabaachuu qaba or base jechuudha maaliif yoo immoo base ta'e immoo wanti jechuudha. So the strength of the acid depends on the percentage of the acid molecule that is dissociated what in water solution. The stronger the acidity, the greater the percent of ionization. Your percent of ionization in kuni garmalee guddaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaatiif strongest acid dha taana it is 100% dha. Strongest acid dha taana it is 100% gaafa hojjennu jechuudha. Yoo immoo weakest base ta'e immoo jechuudha 1.2, 1.5, 3. Waan akkasii shanii gadidha yeroo baay'ee kan isaan dhufan jechuudha. So, in the strongest acids and the strongest bases ionize nearly what? Completely in water. Gutummaa gututtidha. Almost gutummaa gututti jechuudha kan isaan dissociate ta'an jechuudha water keessa. But weak acids and the weak bases dissociate in partially in water. Gartokkee isaaniidha jechuudha kan isaan dissociate ta'an jechuudha wanti keessatti. So their percent of ionization is what? Smallidha jechuudha. It's almost less than 5% dha yeroo baay'ee jechuudha.
So kana yoo jenne inni kan biraan immoo karaa ittiin compare goonu keessatti jechuudha dissociation or ionization constant yookaan immoo Ka and Kb kantu jennu jira. Ka kantu jennu kun it is acid ionization constant dha. Acid ionization for acid Ka dha. Ka jenna K maada constant dha. N immoo acid jechuudha. Acid ionization constant jechuudha. Kb innaa ta'u immoo base ionization constant jechuudha. Base ionization constant. Asirratti gaa the acid ionization constant or dissociation constant is a quantitative measure of the strength of an acid in solution. Kun asirratti quantitative measure dha gaafa jedhu lakkoofsaatiin gaafa ibsinu jechuudha salphaadhumatti. It is the equilibrium constant for the reaction of dissociation of acid into conjugate base and what? Hydrogen ion. Kuni gaafa acidini gareenyutti diigamudha. Conjugate base dhaatii fi hydrogen ionitti gaafa diigamu it is equilibrium constant isaati jechuudha Ka jechuudha. Acid dissociation constant of weak acid let's say hydrogen A jechuudha. Iddoo kanatti kuni substance yookaan immoo compound jechuu barbaade miti. Iddoo kanatti kuni hydrogen qaba that is a proton donor dha jechuudha. Karaa biraatiin N kun immoo any element ta'uu danda'a jechuudha. Like acetic acid, formic acid and etc. Asirratti weak acid dha jennee yaadnuti jechuudha. Ha kana jechuudha. So Ha kuni aqua acid plus water gives acid. Iddoo kanatti gad double arrow fayyadame jechuudha. Sababiin isaa maal fida? It is weak acid waan ta'eef fi complete limit jechuudha kan isaan wal nyaatisa gaggeessan jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti gaalaala kuni hydrogenii kana maal godha? Donate godha. Since it is acid waan ta'eef jechuudha. So waterin kun immoo accept godha hydrogen ion tuumamaa jechuudha iddoo kanatti plus AIN. AIN gaafa jennu iddoo kanatti kuni element miti isiniin jedheera. Elementi miti jechuudha iddoo kanatti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. So kana gad bifa kanaatiin dalaalle booda the dissociation constant expression can be written as asirratti gaa expression constant yookaan immoo equilibrium constant gaafa barreessinu jechuudha. Kc is equals to jennee maal godha? This is the product of the concentration of the product is divided by the concentration of the reactant concentration of hydronium ion times concentration of AIN. Iddoo kanatti N kun element miti isiniin jedheera. Divided by concentration of water times concentration of H times A ta'a jechuudha. Iddoo kanatti gaa concentration of waterii kana gaafa K'dhaatiin baay'isnu yookaan immoo gaafa Kc keenyaatiin baay'isnu jechuudha maal arganna? K times concentration of water is equals to concentration of hydronium ion times concentration of AIN divided by HA dha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda isheen kun gaafa akkasitti walitti baay'attu maalluu kenniti Ka taati jechuudha. Ka taati jechuudha. The product of the two constants K and the concentration of water is itself a constant. Constant biraadha jechuudha kan ta'u. It is designated as what? Ka jedhameetidha jechuudha kan inni bakka bu'e jechuudha. Which is an acid dissociation constant or the acid ionization constant. Hence for weak acid HA jedhamu wayitiif jechuudha. Ka is equals to concentration of hydronium ion times concentration of the anion jechuudha karaa biraatiin. Divided by the weak acids. Acids are classified as strong acid or weak acid jenne gargar qooduu dandeenya based on their ionization in water. Especially Ka irra dhaabanne jechuudha. Therefore, the numerical value of Ka is the reflection of the strength of the acids. Ka kuni strength of acid keenya ibsuu ni danda'a. Acids with relatively higher Ka yookaan immoo Ka isaanii guddaa kan ta'e jechuudha. Acid ionization constant guddaa kan qabanii values are what? Stronger than acids what? Relatively lower Ka values. Asirratti Ka value kana warra xiqqaa qaban jechuudha. Weak acid dha warri immoo Ka value gurguddaa qaban immoo jechuudha. Stronger acid dha jechuudha. The ionization constant for some monoprotic acids are tabulated in table 1.4 jedha. 1.2 asirratti Ka kuni insini kennama kana dirqama shamaddaduun sinirraan jiraatu. Kana shamadduun sinirraan jiraatu. Beekamaadha kan acetic acid kana dhufa yeroo baay'ee gormaata irratti acetic acid immoo Ka isaa meeqa? 1.8 times 10 the power of negative 5 dha jechuudha. So isaan kun tokko tokkoon isaanii nuu kennamu jechuudha gormaata irratti rakkina hin qabu. Inni qabnaan ascorbic acid bifa kanaatiin kan barreeffamu 8 times 10 the power of negative 5 qaba jechuudha. Akkas benzoic acid, formic acid akka kanatti nitrous acid jedha akka kanaatti itti fufee jira jechuudha. So iddoo kanatti galaala kuni 1.8 times 10 the power of negative 5 dha. Kun immoo 8.0 times 10 the power of negative 5 dha. Kan lamaan keessaa kamtu caala? Isa kanatu caala miti. Isa kanatu caala. Maaliif? Poweriin isaa wal qixxaadha.
saddeet immoo tokko tuqa saddeet immoo caala tokko saddeettu caala jechuudha. Kanaafiyyuu inni kuni jechuudha inni kuni isa kana faana gaafa walitti madaalamu jechuudha. Inni kuni maal stronger acididha jechuudha. Relative to what? Relative to acetic acid. Ascorbic acid ni stronger acididha jechuudha. Relative to acetic acid. Inni kan biraan benzoic acid immoo asitti ilaala 6.5 times 10 to the power of negative 5 dha. Eenyu caala ammasi ascorbic acid tu caala. Miti kuni poweriin isaanii ol gidadha. Kun immoo saddeetu caala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ascorbic acid gaafa jennu it is more stronger dha jechuudha. Eenyudha benzoic acid dha jechuudha. Bifa kanaatiin deemnee fakkeenyaatii fi iddoo kanatti immoo ta'uu dhufne jechuudha. Iddoo kanatti kana 1.47 times 10 the power of negative 4 iddoo kana jechuudha. Formic acid. Iddoo kanatti ilaala kuni poweriin isaanii kun negative 5 dha kun immoo negative 4. Kanaaf inni kun hin caala miti. Asitti immoo 6.5 tokko tuqaa torba. Kanaaf inni kun hin caala jechuudha asirratti. So this one is stronger acid than benzoic acid irra jechuudha. Akkasuma immoo ascorbic acid irra akkasuma immoo acetic acid irra ni caala jechuudha. So wanti keenya inni guddaan egaa kana miti. Asirratti example kana irratti gaafa hojjennu wanti ta'e isinii gala iddoo kanatti sirriitti inni laggifadha. Maal jedha iddoo kanatti a 0.25 molarity aqueous solution of butyric acid. Asirratti butyric acid ni solution isaa nuu kenname dha. Kan concentration isaa jechuudha 0.25 molarity dha. Iddoo kanatti m jechuun molarity. Is found to have what pH of 2.72 dha. pH isaa meeqatu nuu kenname 2.72 tu nuu kenname pH jechuudha. pH meeqatu nuu kenname 2.72. Determine the Ka for butyric acid. Asirratti Ka isaa akka nuti barbaannudha. Yaa Ka constant dha kennamuu danda'a. Garuu nuti gaafachuu danda'a bifa kanaatiin nuu kenne jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa Ka kana argachuudhaatii fi dirqama maal goona jechuudha. Kana wanti isaan barreessinaa jechuudha. Butyric acid kana bishaan wajjin wal nyaachisneetu maal akka inni nuu kennu barreessinaa jechuudha. So butyric acid plus water gaafa goonu hydronium ion plus kan nuu kenna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda initially jechuudha. Initially butyric acidiin kun it is 0.25 molarity dha. Initially jechuudha. Sana booda isaan kun immoo maala initially otoo wal nyaachisne jalqabin jechuudha. Maal turan 00 turan maaliif hin jiran waan ta'eef jechuudha. Sana booda daqiiqaa muraasa booda jechuudha. Hydronium ioniin kunii fi inni kun jechuudha ioniin kun asitti maal ta'a deemu? Uumamaa deemu miti. Fakkeenyaatiif X-dhaatiin uumamaa deemu haa jennu. X-dhaatiin gaafa uumamaa deemani butyric acid kana irratti maal ta'a deema jechuudha. X ni irrachaa deema jechuudha. So change iddoo kanatti change jennee lammaffaratti negative X yaa barreeffanna jechuudha. Kana jechuun negative X kana irratti maal ta'a deema? Irrachaa deema jechuudha. Sana booda hydronium ion concentration kun immoo maal ta'a deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Amma asitti irratti asitti immoo dabalaa deema jechuudha. Asirratti gaafa dissociate ta'u jechuudha equally dha kan isaan dissociate ta'an. Kanaafiyyuu X plus ta'a jechuudha. Kun immoo positive X jechuudha. Sana booda equilibrium constant jechuun egaa amma initially isa ture isa ida'u isa change ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu 0.25 plus negative X gaafa jennu 0.25 minus X ta'a jechuudha. This is the equilibrium concentration dha jechuudha. Yookaan immoo erga wal nyaatinsi isaanii wal nyaatanii xumurame jechuudha. Jalqaba irratti kun asii achi qofa ture. Sana booda equilibrium irra ga'e jechuun asii achis kan deemu wal qixxaata jechuudha. Sana booda gaa dakkas ta'e booda asitti immoo kuni jalqaba 0 ture ta'anii X itti dabalame. Kanaafiyyuu X numa ta'a jechuudha. Kunis X ta'a jechuudha. Sana booda gaa kan nuti beeknu maalidha? Ka jechuun yookaan immoo acid ionization constant jechuun maal jechuudha? It is the product of the concentration of the product divided by the concentration jenneerra. Miti asirratti kana kuni hydronium ion concentration dha. Concentration isaa meeqa dha? Equilibrium irratti X dha times kan isa kanaas maalidha? X dha divided by maalidha kan isa kana iddoo kanatti immoo maal goona jechuudha? Butyric acid jechuudha. Isa iddoo kanatti nuu kenname kana jechuudha. Concentration of butyric acid. Sana booda bifa kanaatiin hojjenna jechuudha Ka keenya. Amma gaa asirratti concentration of X times concentration of X dha kun asirratti X square ta'a. But the concentration of X jechuun immoo concentration wal qixxaadha. Hydronium ion ifaan wal qixxaadha. Concentration of hydronium ion. X kun jechuudha. Sana booda gaa amma asirratti pH jechuun immoo maal jechuudha? Asitti pH nu kenname waan ta'eef. pH is equals to negative logarithm of what? Negative logarithm of concentration of what? Hydronium ion dha. Kana immoo beekna. So iddoo kanatti pH keessaa gatii nuu kenname. Kanaafiyyuu maal gochuu dandeenya jechuudha? Asirraati concentration of hydronium ion barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kun iddoo kanatti maal godhe? Logarithm of concentration of hydroxide ion. Hydronium ion is equals to negative pH is equals to negative 2.72 ta'a jechuudha. Kana lachuun negative atiif gaafa yeroo jechuudha. So concentration of hydronium ion meeqa fide jechuudha? 1.9 times 10 to the power of negative 3 fide jechuudha molarity.
Sana booda erga kana fidee booda amma ka'eedhaan nuti barbaannu. Kana jechuun x arganneera jechuudha iddoo kanatti. Erga x arganne x square taa'anneera. K is equals to concentration of hydronium ion times concentration of hydronium ion ta'a jechuudha. Sana booda walitti babaasne waan adda goone iddoo kanatti meeqa arganna jechuudha. 1.5 times 10 the power of negative 5 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin calculate gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan isa kanatti iddoo kanatti ofii keessaniiti calculate gochuu ni dandeessu jechuudha. Garuu isa kana mi'aadhaan. Iddoo kanatti maal jedha calculate the pH of a 0.5 molarity. pH isaa kan calculate goonudha. 0.5 molarity of what? Hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride in kuni maal is weak acid da. Weak acid. Weak acid. Weak acid da jechuudha. Solution at 25 degrees Celsius nun jedhu. The ionization of hydrogen fluoride is what given by kanatti nu kennamedha. Ionization isaa jechuudha. Amma gaa kanatti gaafatamni pH isaati. Asirratti pH jechuun maal jechuudha? Kan nuti beeknu is equals to negative logarithm of what? Hydronium ion concentration dha. Kan nuti beeknu jechuudha. pH jechuudha. Beet asirratti maaltu nuun kennamne concentration of hydronium ion kun nuun kennamne. Concentration of hydronium ion kun jechuudha. Asirratti gaa concentration of hydronium ion kun immoo 0.5 fi waan waliin gata. Sababiin isaa maalidha? Hydrogen fluoride kun maala? Weak acid dha waan ta'eef. Kanaaf iyyuu at equilibrium irratti concentration of hydronium ion kun meeqa akka ta'e barbaadu nurra jiraata jechuudha. Kana barbaaduudhaatiif gaa jalqaba irratti equation isaanii barreeffanna yookaan immoo chemical formula isaa jechuudha bifa kanaatiin. Hydrogen fluoride plus water gives us hydronium ion plus fluorine ion ta'a jechuudha yookaan immoo fluoride ion. Sana booda initial concentration jennee jalatti ni barreeffanna akka kanaati jechuudha. Initial concentration is equal initial concentration jenna 0.5 ture hydrogen fluoride jechuudha jalqaba irratti kan iddoo kanatti nu kenname kana jechuudha iddoo kanatti 0.5 molarity. Sana booda erga tabarri booda iddoo kanatti 0.5 molarity erga barreeffanne booda hydronium ion kun immoo initially omtuun turre kanaaf iyyuu hydronium ion maala 0 dha jechuudha. Fluorine ionis 0 dha jechuudha 0 dha. Kanaaf iyyuu yookaan 0 barreessina yookaan immoo injiru inni barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan changes kan jedhu immoo jira. Changes jennetu immoo barreessina jechuudha. Initial concentration kan jedhu. Sana booda asirratti immoo maal goona? Hydrogen fluoride kun gaafa time keessa jechuudha. Through time decrease ta'a deema jechuudha. Concentration isaa. Amma mitiin decrease ta'a jennee yaannu x daatiin decrease ta'a jennee yaannu. Kanaaf iyyuu negative x hin ta'u iddoo kanatti maaliif irraati irrachaa jira waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti immoo kun immoo x daatiin dabalaa jechuudha. Kun gaafa x daatiin irratti kun immoo x daati. Kanaaf iyyuu positive x. Kunis positive x. Maaliif wal qixaatiin dabalu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan egaa equilibrium concentration kan jennu immoo jira. Equilibrium irratti yookaan immoo gaafa dhaqee waan nyaatiin isaanii equilibrium irra ga'u concentration isaan qaban jechuudha. Kuni 0.5 ture initially jechuudha. Gaafa through time immoo maal ta'a jedhee negative x daatiin irraati baadima jechuudha. Yookaan immoo x irraati. Kana lamaan inni walitti daanu maal ta'a? 0.5 minus x ta'a jechuudha. Kana lamaan inni walitti daanu kun 0 dha plus x ta'a jechuudha. Kunis akkasuma x ta'a jechuudha. Sana booda gaamma nuti kan itti barbaadarru maadha? Concentration of hydronium ion kana jalqaba irratti barbaaduu qabnaadha waan ta'eef. So concentration of hydronium ion kana barbaaduu bifa kanaatiin erga barreeffannee booda Ka kan jedhu fayyadamna jechuudha. Ka jechuun maal jechuudha? Ionization constant of acid danneerra. So Ka jechuun immoo maal jechuudha? Productii yookaan immoo baay'ataa warra productii irra jiran kanaaf concentration of hydronium ion times concentration of fluoride ion divided by concentration of the hydrogen fluoride acid danneerra jechuudha. So iddoo kanatti gaa concentration of hydronium ion at equilibrium irratti maal danneerra? It is x danneerra. Kanaaf maal ta'a? X times concentration of fluoride ion x danneerra. X divided by concentration of hydrogen fluoride no maal danneerra? 0.5 minus x dha jechuudha. Is equals to Ka. Ka jechuun immoo kan hydrogen fluoride iddoo kanatti meeqatu nu kenname yookaan immoo hydrogen fluoric acid kan jennu hydrofluoric acid kun jechuudha 6.8 times 10 the power of negative 4 dha jechuudha. Asitti dhufnee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 6.8 times 10 the power of negative 4 ta'a jechuudha. Kun kan eenyuuti? Kan hydrogen fluoride jechuudha. Sana booda kana gaafa walitti baay'isnu maal ta'a kuni x square divided by 0.5 minus x is equals to 6.8 times 10 the power of negative 4 ta'a jechuudha. Sana booda kana qaxxaamura baay'isuun ni danda'ama jechuudha.
Sana adda qaxxaamura baay'isnee booda asitti maal arganna? Quadratic equation bifa kanaa qabu arganna. Quadratic equation bifa kanaa qabu. Sana booda this is a quadratic equation that can be solved using quadratic formula. Kana quadratic equation kana jechuudha quadratic formula fayyadamne solve gochuun ni danda'ama. You can use the approximation method for x. Yookaan immoo maal fayyadamuu dandeenya? Approximation method fayyadamuu dandeenya. Garuu yeroo approximation method fayyadamnu kana prerequisite biraan jira jechuudha. Sana booda approximation method gaafa fayyadamnu x kun it is very small jennee ayyaannuti. Kana jechuun 0.5 minus x kan jedhu kun jechuudha it is approximately 0.5 dha yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun gatiin x garmalee xiqqoodha yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun x is less than 0.5 jechuudha. Yoo ta'e 0.5 minus x jechuun 0.5 ta'a jechuudha. Garuu asirratti kan adda argannee booda edda kanatti fudhannee booda jechuudha value x amma iddoo kanatti maal gochuu dandeenya jechuudha. Kana asirratti x square divided by 0.5 hin ta'u iddoo kanatti sababiin isaa 0.5 minus x jechuun maal jechuudha 0.5 is equals to 6.8 times 10 the power of negative 4 ta'a. Kana nagadhaan bora baay'isnu x square is equals to kun kanatti gaafa baay'attu negataati 3.4 times 10 the power of negative 4 kun kanatti na baay'atu jechuudha. Sana booda asirratti value x gaafa square jala galchinu jechuudha 1.8 times 10 the power of negative 2 molarity arganne. Kana jechuudha. Erga bifa kanaatiin arganne booda approximation keenya sirriidha moo sirrii miti kan jedhu gargar baasuun keenyas dirqamadha. Sana booda too sana biraan ga'anii thus we have solved for x without using quadratic equation. At equilibrium we have concentration of hydrogen fluoride in 0.05 minus 0.018 is equals to 0.48 molarity dha. Kana jechuun at equilibrium irratti dha kun equilibrium irratti jechuudha. Concentration of fluoride ion dhaa fi hydronium ion immoo jechuudha iddoo kanatti lamaan taayyuu maal jenneerra x inni fudhanneerra miti iddoo kanatti. Kanaafiyyuu isaan immoo qixxeeta x faana wal qixxaata jechuudha. X immoo meeqannee calculate gooneerra iddoo kanatti. It is 1.8 times 10 the power of negative 2 molarity dha. Sana booda erga bifa kanaatiin finnee booda pH isaa immoo barbaaduun ni danda'ama akka kanaatti jechuudha. pH is equals to negative logarithm of what? It is the concentration of hydronium qixxeeta 1.7. Amma garuu maadha inni nuti approximation method dhaatiin fayyadamne kun sirriidha moo sirrii miti isa jedhu immoo gargar baasuun immoo dirqamadha. Kanaafiyyuu inni sirriidha moo sirrii miti isa jennee gargar baasuudhaatii fi maal fayyadamna? Percent ionization method fayyadamna jechuudha amma asirratti. Percent of ionization. Ionization fayyadamna. Percent of ionization in Kenya it must be less than or equals to 5% ta'uu qaba. Not less than 5%. Percent of ionization in Kenya less than 5% in taanaan dirqama quadratic formula fayyadamna jechuudha. Dirqama quadratic formula fayyadamna. Iddoo kanatti maal jedha? In how good is the approximation? This approximation in kuni goodii ta'uu isaa akkamitti gargar baasnee beekna. Because Ka values of weak acids are generally known to an accuracy of only 5%, it is reasonable to require the x to be less than 5% of 0.5. Kana jechuun 5% in kun jechuudha. Initial concentration is akkatti gaafa barbaannu if it is percent of ionization is less than 5% yoo ta'e approximation in keenya sirriidha jechuudha. Kana jechuun the number from which it is subtracted. In other words, the approximation is valid if the percent of ionization is what? Equal to or less than 5. Less than or equals to 5 yoo ta'e then it is sirriidha jechuudha. Approximation in keenya valid dha jechuudha. Kana jechuun percent of ionization jechuudha jechuudha. This is the number of ionized divided by the initial concentration generally. Kana jechuun percent of ionization acidity yoo ta'e is equals to concentration of hydronium ion divided by concentration of the initial concentration of the acid dha jechuudha karaa biraati. So iddoo kanatti gaa 0.6 dhufe waan ta'eef it is less than or equals to 5% that is valid approximation dha jechuudha. Valid approximation dha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanattis kana bifa kanaatiin fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanattis kun percent of ionization isa sanumaa gadi dhufeera jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti how do you calculate the pH of weak acids? pH of weak acid akkamitti barbaadna? Kan jedhu irratti generally we calculate the hydrogen ion concentration or pH of an acid solution at equilibrium given the initial concentration of an acid and that is Ka value. Ka value fi concentration of initial concentration of acid sun nu kennamira taanaani jalqaba irratti maal goona? Concentration of
hydrogen ion barbaanna sana booda pH barbaaduun immoo ni salphataa jechuudha. Meegaa asirratti exercise 1.7 kan immoo wal faana halaallu. Exercise 1.7. Okay, exercise 1.7 ini maalidha? Calculate the percent ionization of 0.1 molarity solution of acetic acid with a pH of 2.8 to 89 jedhadhu kanatti. Kun gaaffii lakkoofsa tokkodha. Kun gaaffii lakkoofsa lama, kun immoo sadiidha. Dogoggora yeroo barreessaniiti malee jechuudha. Asirratti egaa maallu gaafate percent of ionization dha kanatti gaafatame jechuudha. Asirratti acetic acid nuun jedhe. Kanaafiyyuu kuni acidiidha mitire. Kanaafiyyuu percent of ionization is equals to maal ta'a jechuudha. Concentration of hydronium ion divided by concentration of acetic acid yookaan immoo the initial concentration of the given acid jechuudha. Kana jechuun acetic acid iddoo kanatti. Acetic acid. Sana booda asirratti concentration of hydronium ion beekuun nurra jiraata jechuudha asirratti concentration of hydronium. Concentration of hydrogen ion immoo akkamitti arganna asirratti yoo jettu ta'e jechuudha. Iddoo kanatti pH keenya nuu kennameera. pH is equals to meeqatu nuu kenname 2.89 tu nuu kenname. Erga pH keenya bifa kanaatiin nuu kenname concentration of hydronium ion immoo akkamitti arganna jechuudha. Is equals to 10 to the power of negative pH dhamte is equals to 10 to the power of negative 2.89 is equals to kun immoo meeqa dhufa yoo jenne it is about 1.288 times 10 to the power of negative 3 dhufa jechuudha. Kana ofii keessaniitti hojjechuu ni dandeessu isaa kana jechuudha. It is about 1.288 times 10 to the power of negative 3. Erga kana arganne booda percent of ionization asitti argachuun salphaadha jechuudha. Sababiin isaa concentration of hydronium ion qabna waan ta'eef. So 1.288 times 10 to the power of negative 3 divided by concentration of the acetic acid initially jechuudha. So 0.1. Kuni qixxeeta gaafa walitti firuu meeqa ta'a jechuudha. It is about times 100% qaba kun. Times 100%. Maaliif percent of ionization waan ta'eef 1.288% dha jechuudha. Iddoo kanatti hammi ionizable ta'e jechuudha 1.288% dha. So acetic acidiin hamma makkanni dadhabaatee kun nutti agarsiisa jechuudha. Percent of ionization isaa garmalee nama tokko xiqqaadha waan ta'eef jechuudha. Warri strong acid ta'an maal ta'uu irra completely yookaan immoo 100% of ionization qabu irra jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal nuun jedhee calculate the pH of 0.1 molarity solution of acetic acid and Kn immoo asitti nuu kennameera. Asirratti kan nuti gaafatamne maala pH dha. pH dha jechuudha. So pH barbaaduudhaatiif asirratti pH jechuun maal jechuudha? pH is equals to this negative logarithm of what? Negative logarithm of hydronium ion concentration idhaan irra. Hydronium ion concentration. Asirratti galaala hydronium ion concentration hin qabnu nuti jechuudha. Hydronium ion concentration hin jiru asirra. Kanaafiyyuu dirqama hydrogen ion concentration barbaaduu qabna jechuudha. Hydrogen ion concentration barbaaduudhaatiif immoo kuni completely akka dissociate hin taane beekna. Maaliif acetic acid maal atis weak acid dha waan ta'eef jechuudha. Weak acid dha waan ta'eef jechuudha. So amma gaa maal goona jechuudha. Jalqaba irratti wanti isa barreeffannaa jechuudha. Chemical formula isa. Kanaafiyyuu acetic acid dha. Acetic acid plus water goona jechuudha. Bishaan faana gaafa wal nyaatu. Bishaan faana gaafa wal nyaatu maala? Weak acid dha waan ta'eef double arrow fayyadamna. Sana booda maallu kenna? Hydronium ion aqueous plus acetic acid aqueous nu kenna jechuudha. Ion aqueous. Sana booda erga bifa kanaa nu kenne booda jechuudha. Amma concentration isaan kana barbaadna at equilibrium irratti jechuudha isaa kana. Kanaafiyyuu maal fayyadamna jechuudha kana iddoo kanatti initial concentration jennee barreeffanna. Initial concentration. Itti aansine change goonee barreessina jechuudha. Iddoo kanatti itti aansine immoo equilibrium concentration jennee barreeffanna jechuudha iddoo kanatti equilibrium concentration. So initially meeqa ture kuni asitti kan nu kenname jechuudha 0.1 dha jechuudha 0.1 dha kun asirratti kan waterii dhiisaa kan hydronium ion immoo maadha 0 dha jechuudha kan isa kana 0 dha jechuudha initially ture waan ta'eef change irratti let's say this minus kan immoo x dhaatiin irrachaa deemaa jennu kanaaf negative x dha jechuudha kun immoo maaltiin dabalaa deemaa jira x dhaatiin positive x kunis positive x dhaatiin dabalaa deemaa jechuudha inni kan biraa equilibrium irratti maal ta'a jechuudha 0.1 minus x ta'a jechuudha inni kun immoo x ta'a jechuudha inni kun immoo x ta'a jechuudha kan lama walitti daana jechuudha salphaadhuma taasisti
Amma adda kana arganne booda Ka jechuun maal jechuu dandeenya? Ka is equals to equilibrium irra warra jiru equilibrium concentration isaanii walitti firranne miti. Kanaafiyyuu x times x in ta'uu danda'a. Maaliif equilibrium concentration isaa kanadha. Kana divided by equilibrium concentration of the acetic acid. Equilibrium concentration isaa meeqadha? 0.1 minus x is equals to Ka faana wal qixxaataa jechuudha. Iddoo kanatti Ka isaa meeqatu nuu kenname? It is 1.8 times 10 the power of negative 5 nuu kenname jechuudha. 1.8 times 10 the power of negative 5 nuu kenname jechuudha. Sana booda egaa erga kun nuu kennameeti asirratti approximation method yaa fayyadamnu. Let's we use approximation method. Maaliif approximation method yoo dhufe rakkina hin qabu waan ta'eef. Kana jechuun jalqaba irratti x square divided by 0.1 minus x is equals to 1.8 times 10 the power of negative 5 ida. Sana booda by using approximation method sana booda gamma 0.1 minus x jechuun approximation keessatti maal jechuudha 0.1 ta'a jechuudha. Isa jalaa kana bakka kanatti approximate goonu jechuudha. Sana booda gaa maal ta'a kun x square divided by 0.1 in qofti na fuudha sitti qixxeeta 1.8 times 10 the power of negative 5 ta'a jechuudha. Negative 5. Sana booda bifa kanaatiin erga akka boone booda x ilaatiif furraa jechuudha asirratti. Sana booda x square is equals to 0.1 times 1.8 times 10 the power of negative 5 jechuudha jechuudha. 1.8 times 10 the power of negative 6 jechuudha. Sana booda x kana gaafa square root galagalchinu jechuudha. Meeqa arganna? We get around 1.342 times 10 the power of negative 3 arganna jechuudha asirratti kana. Amma asirratti inni kuni sirriidha moo sirrii miti approximation method keenya kuni kan jedhu otoo pH isaan barbaadeen dura calculate gochuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu percent of ionization isa barbaaduu qabna. Percent of ionization keenya is equals to concentration of the hydronium ion. Kun asirratti eenyufaan wal qixxaatanidha. Concentration of hydronium ion ifaan wal qixxaadha kun. Maaliif x irraa waan ta'eef iddoo kanatti jechuudha. Gaafa kaanis immoo iddoo kanatti concentration of hydronium ion is equals to x irraa waan ta'eef. Sana booda qixxeetaa maal ta'a jechuudha concentration of hydronium ion that is 1.3142 times 10 the power of negative 3 divided by concentration of the initial concentration of what acetic acid 0.1 times 100 goona jechuudha. Sana booda kun asirratti meeqa dhufa? Kana walitti baay'isnee hirruu jechuudha. Meeqa dhufa? It is about 1.342% dha. Asirratti jechuudha. So it is what less than or equals to 5% dha jechuudha. 5% waan ta'eef approximation keenya maal jechuudha? Valid dha jechuudha. Iddoo kanatti valid approximation jechuun ni dandeenya jechuudha. Approximation. Valid approximation. Approximation method keenya valid erga ta'eeti booda jechuudha. Amma asirratti maal barbaadnu hin jedhani pH kan nuti barbaadnu jechuudha kan nuti gaafatan. So pH barbaaduudhaatii fi maal goona jechuudha? pH is equals to negative logarithm of hydronium ion concentration ta'a jechuudha. Is equals to negative logarithm of 1.342 times 10 the power of negative 3 ta'a jechuudha. Is equals to kanammoo gaafa barbaannu meeqa dhufa jechuudha. It is about 2.87 dhufa jechuudha. pH keenya about 2.87 dhufa jechuudha. Kana bifa kanaatiin laaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaarra jiru immoo walitti ilaala. Gaaffii lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3 maal jedha? Iddoo kanatti isheen kuni lakkoofsa 3 dha siin jedhera lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa immoo gaafa walitti ilaallu maal jedha? For 0.036 molarity dha iddoo kanatti kuni emmiin kun kophaadha kun immoo kophaadha. Nitrous acid iddoo kanatti kuni nitrous acid dha. Nitrous acid. Kanaafiyyuu weak acid dha jechuudha. Asirratti maal jedha? Write equilibrium chemical equation that shows the ionization of nitrous acid. Chemical equation isaanii akka nuti barreessinuudhaafidha jechuudha akka nuti gaafatamne irratti chemical equation isaa gaafa barreessinu jechuudha jalqaba irratti nitrous acidiin kun eenyu faana wal nyaata? Water faana wal nyaata plus water. Sana booda weak acid dha waan ta'eef dabalaaroo fayyadamna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal nu kenna? Hydronium ion aqueous plus iddoo kanatti immoo nitrous ion nu kenna jechuudha. Nitrous ion aqueous.
Sana booda erga kanaa jechuudha chemical equation isa gaafa barreessinu jechuudha. Sana booda asirratti B irratti immoo maal nuun jedhe calculate the equilibrium concentration of hydrogen ion equilibrium concentration isa barbaadi nuun jedhe. Kuni equilibrium irratti concentration isa meeqadha? And the nitrous acid at what? At 25 degree Celsius using the approximation method. Approximation method fayyadamiti barbaadi nuun jedhe. Then check whether the approximation method is valid or not. Valid jedhamu miti kan jedhamu check goonaa jechuudha. Sirratti immoo maal jedha? If the approximation is invalid, use quadratic formula to calculate the concentration of the hydrogen ion. Yoommoo invalid ta'e immoo jechuudha. Maal fayyadamna? Quadratic formula fayyadamna jechuudha. Hancaarratti jechuudha. Inni kan biraan daarra kan jiru maal jedha? Calculate the pH of the solution. pH solution sanaa immoo barbaanna jechuudha. So biirra kan jiru barbaannu jalqabarratti equilibrium of the equilibrium concentration of hydrogen ion. So isa barbaaduudhaatiif jalqabarratti iddoo kanatti maal jenna? Initial concentration jennee barreeffannaa jechuudha. Kana isin guuttaati barreessa initial concentration. Inni kan biraan jalatti maal jenna? Changes jennee barreessinaa jechuudha. Changes. Inni kan biraan equilibrium concentration jennee barreessinaa jechuudha iddoo kanatti. So initially nitrous acidiin kuni meeqa ture? It is 0.036 ture. Weta'ii dhiisa asitti hydrogen ioniin kun immoo meeqa jechuudha? 0dha. Jalqaba homtuun turre waan ta'eef kunis maadha? 0dha jechuudha. Sana booda change irratti maal keenya? Negative x kun immoo maadha? Positive x dha jechuudha. Maaliif x dhaatiin dabalaadha? Kun immoo x dhaatiin hir'isaa jira waan ta'eef kunis positive x dha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kun change isaa maal ta'a jechuudha? 0.036 minus x ta'a jechuudha. Inni walitti daanu jechuudha. Kanas inni walitti daanu x ta'a. Kunis inni walitti daanu x ta'a jechuudha. Sana booda gamma Ka fayyadamna jechuudha. Ka jechuun is equals to the concentration of the hydrogen ion times the concentration of nitrous ion divided by the concentration of nitrous acid jechuudha. Kanaafiyyuu x times x divided by 0.036 minus x ta'a jechuudha. Is equals to x square divided by 0.036 minus x is equals to Ka saammoo dhaqne ilaalla jechuudha. Asirratti yaw kitaaba irra jira waan ta'eef hin kennamne qormaata irra taanaan garuu dirqama isinii kenna jechuudha. Kanaafiyyuu kan nitrous acid mee dhaqne halaallu kitaaba irraati jechuudha. Iddoo kanatti okay nitrous acid kun iddoo kanatti meeqatu nu kenname? It is about 4.5 times 10 the power of negative 4 dha jechuudha. Kanaafiyyuu kun qixxeeta 4.5 times 10 the power of negative 4 dha jechuudha. Kanni nitrous acid jechuudha. Sana booda gaama maal fayyadamnu jedha? Approximation method fayyadamnu jedheera. Approximation method gaafa fayyadamnu yookaan immoo approximation fayyadamiiti nu jedhe. Approximation gaafa fayyadamnu 0.036 minus x jechuun maal ta'a amma approximately 0.036 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaa x square divided by isheen kun maaliif bakka buuti jira? 0.036 ta'a jechuudha. 0.036 is equals to 4.5 times 10 the power of negative 4 ta'e jechuudha. Sana booda kana gaafa qaxxaamura baay'isnu maal ta'a? X square is equals to 0.036 times 4.5 times 10 the power of negative 4 gaafa walitti baay'isnu jechuudha. Maal ta'a? 1.6 to 1.62 times 10 the power of negative 5 arganna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda erga kana arganne booda kana karaa lachuu square root nagarchinu x is equals to meeqa arganna? It is about 4.025 times 10 the power of negative 3 dha jechuudha. Sana booda erga kana arganne booda asirratti maal nuun jedhe gaaffiin keenya calculate the equilibrium concentration of hydrogen ion and nitrous ion nuun jedhe. Kanaafiyyuu nitrous ion hydrogen ion wal qixxaadha miti. Kanaafiyyuu concentration of hydrogen ion is equals to concentration of nitrous ion is equals to x is equals to 4.025 times 10 the power of negative 3 dha jechuudha. Sana booda erga kana arganne booda maal godhii nuun jedhee garuu sirratti immoo check godhii nuun jedhe. Kanaafiyyuu check gochuudhaatiif maal gochuu qabna jechuudha? Percent of ionization isa barbaaduu qabna jechuudha. Percent ionization is equals to maal ta'an immoo the concentration of hydrogen ion divided by concentration of the given acid dha jechuudha initially. So asirratti x in keenya meeqa? 4.025 times 10 the power of negative 3 divided by initially omega nu kenname 0.036 dha times 100% goona jechuudha.
So iddoo kanatti kana gaafa barbaannu kuni meeqa dhufa jechuudha? It is 11.18% dha kan inni dhufu jechuudha iddoo kanatti. It is not less than or equals to what? 5%. 5% dha gadi miti. Kanaafiyyuu kun maal jechuudha? Invalid approximation dha jechuudha. Invalid approximation dha jechuudha. Invalid approximation. Approximation. Invalid dha jechuudha. Approximation keenya iddoo kanatti. Kanaafiyyuu gaa diirratti immoo maal godhee dhagaa? If it is invalid jedhamti iddoo kanatti. No, sirra kan jiru if it is invalid the quadratic formula to quadratic formula fayyadameeti concentration of hydrogen ayon maal godhee barbaadii nam jedhee jechuudha. Kanaafiyyuu invalid gadi ta'e K8 deebinaa jechuudha. K irratti maal jennee ture? X square divided by 0.036 minus X is equals to 4.5 times 10 the power of negative 4 kan jedhu fayyadamnee tamma quadratic equation isaa barreessina jechuudha. Dirqama karaa sana hojjenna. Kanaafiyyuu kana gaafa qaxxaamura baay'isnu maal ta'a? X square is equals to 0.036 times 4.5 times 10 the power of negative 4 gaafa goonu meeqa dhufa? It is about 1.62 times 10 the power of negative 5 x taati jechuudha. Isheen kun no kana sana booda minus kun immoo kanatti gaafa baay'atu 4.5 times 10 the power of negative 4 x ta'a jechuudha. Sana booda kana gaafa reorder goonu x square plus 4.5 times 10 the power of negative 4x minus kun immoo gaafa darbu jechuudha 1.62 times 10 the power of negative 5 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda kana quadratic equation itti fayyadamne jechuudha. Quadratic formula jechuun maal jechuudha? X is equals to negative b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2 times a isa jedhu sana fayyadamne jechuudha. Asirratti a meeqadha? This 1 asirratti a ni qixxeetaa tokko b ni immoo qixxeetaa meeqadha? This is coefficient of x namtire kana c ni immoo maalidha? Kanadha jechuudha. Sana booda kana gaafa fayyadamnu value x meeqa arganna? Value x lama dhufa akkuma isin beektan jechuudha. Tokko 3.8 times 10 the power of negative 3 dha. Inni kan biraan immoo x ni qixxeetaa it is about negative 4.25 6 times 10 the power of negative 3 dhufa. Asirratti gaa concentrate yookaan immoo equilibrium concentration jechuudha maal dhufuu danda'u? Negative dhufuu danda'u. Kanaafiyyuu isa negative dhufu hin gattu jechuudha yeroo kamiyyuu. Isa kam qofa fudhanna jechuudha? Isa positive ta'e qofa fudhanna jechuudha. Kanaafiyyuu concentration of hydrogen ion barbaadinu jedhan ture hydronium ion is equals to x is equals to 3.8 times 10 the power of negative 3 ta'a jechuudha. Inni kun kan eenyu faana wal qixxaata? Concentration of nitrous ion faana wal qixxaata jechuudha. Sana booda kun immoo isa C irra jiruutii fi deebii ta'a jechuudha. Inni D irra jiru maal jedhedha? Calculate the pH nuun jedhe. pH isaa akka nuti calculate goonudhaatiif nu gaafate jechuudha. So D irra kan jiru pH gaafa jennu pH is equals to negative logarithm of what? Concentration of hydronium ion concentration ta'a jechuudha. Asirratti egaa concentration of hydronium ion isa oliin fayyadamnu dirqama isa kana fayyadamna jechuudha. Malee isa iddoo approximation dhaatiin finne sana hin fayyadamnu jechuudha. Maaliif invalid approximation ture waan ta'eef jechuudha. So iddoo kanatti negative logarithm of maali fayyadamna jechuudha? 3.8 times 10 the power of negative 3 fayyadamna jechuudha. So is equals to kun asirratti akka kanaatti qixxeetaa meeqa arganne jechuudha? It is about 2.42 ta'a jechuudha pH keenya. So kuni exercise keessa kan jiru kana fakkaata jechuudha. Exercise 1.7 jechuudha. Inni kan biraan immoo gaa inni kan biraan immoo KB kan jedhu jechuudha. Base dissociation constant kan jedhu immoo jira jechuudha. Kana jechuun base ionization constant jechuudha karaa biraatiin. Akkuma gaa kan acid irratti ilaalle kan base irratti illee akkasuma jira jechuudha. Equilibria involving weak bases are treated similarly to those what? To those for weak acids. Ammonia for example ionizes in water. Water keessatti ammonia ni maalta ionizing ta'a. Garuu ammonia kun maal is weak base dha. Gaafa ionize ta'u maal kenna? Ammonium ion plus hydroxide ion nu kenna jechuudha. So the corresponding equilibrium constant is equilibrium constant when K inside is equals to concentration of ammonium ion times concentration of
hydroxide ion divided by concentration of ammonia times concentration of water. Sana booda concentration of water kana Kc dhaatiin gaafa baay'isnu maal argannanne Kb argannanne. Kb is equals to concentration of water times Kc ta'a jechuudha. Sana booda bifa kanaa ta'a jechuudha. Kana asirratti generalize gaafa goonu jechuudha. Generalize gaafa goonu weak base way B jedhamu way yoo jiraate weak base way jechuudha. Gaafa ionize ta'u jechuudha. Kana jechuun B iddoo kanatti accept the proton. Proton accept gochuu danda'a taana jechuudha. So iddoo kanatti plus water gaafa goonu jechuudha. Iddoo kanatti egaa hydrogenii kana ofitti accept godhe jechuudha. Kuni ammamuu maal jechuudha? Acidity ta'a jechuudha. Plus OH ion. So asirratti egaa KB fayyadamne jechuudha. Akkamitti akka pH isaanii fi pOH isaanii akkamitti akka nuti barbaadnudha jechuudha. Acid Base Ionization constant KB jedha iddoo kanatti sana booda KB keenya bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Akkuma kan acidii keessatti ilaalle jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal note that KB values for strong bases are what large while KB values for weak bases are what small jechuudha. Small jechuudha. So iddoo kanatti KB value'n substance tokko iddoo kanatti nu kennamedha. Ammonia, aniline, ethylamine, hydrazine, iddoo kanatti methylamine, pyridine kan jedhamu iddoo kanatti KB isaanii nu kennamedha jechuudha. KB isaanii nu kennamedha. Qormaata irratti KB isaan kun isinii kennamu waan ta'eef shamaddaduun badaa gas malee isiniin barbaachisu jechuudha. So iddoo kanatti example jira. Example isaa ofii keessanii hojjedha. Amma exercise tokko tuqaa 8 irra kan jiru immoo walitti hojjenna jechuudha. Iddoo kanatti exercise 1.8 kan jedhu kana jechuudha. Exercise 1.8. Okay. Exercise 1.8. Exercise 1.8 in maal jedha? A 0.04 molarity ammonia solution. Molarity ammonia solution tokko jira jechuudha. Asirratti irratti maal nun jedhee irratti write a chemical equation that shows the ionization of ammonia in water. Water keessatti ionization of ammonia kan agarsiisu chemical equation isaanii barreessina jechuudha. Kana jechuun ammonia plus water guna jechuudha. Asirratti egaa write a chemical equation that shows the ionization of ammonia in water. Asirratti ammonia fi water gaafa wal nyaatan jechuudha. Ammoniaan kun sababa weak acidity ta'eedhaati. Weak base gati ta'eedhaati fi asitti double arrow fayyadamna jechuudha iddoo kanatti. So gives that what maallu kenna jechuudha. Iddoo kanatti kun base gati ta'ee ammonium ion dhaatii fi ammonium ion aqueous jechuudha. Plus hydroxide ion aqueous dha jechuudha kan inni kennu. Sana booda kanadha jechuudha chemical equation isaan. Bifa kanaatiin edda barreessanii booda B irratti immoo maal hojjenna? Calculate the equilibrium concentration of ammonia, ammonium ion and hydroxide ions using approximation method. Approximation method fayyadameeti concentration ammonia, ammonium ion fi hydroxide ion eenyutti equilibrium irratti akka nuti barbaadnu jechuudha. Sana booda check whether the approximation is valid or not. Akka valid ta'e valid hin taane immoo check godhinuun jedha jechuudha. So asirratti egaa B kana irratti maal goona jechuudha. Kana hojjechuudhaatii fi asirratti B kana irra deebi'aa barreessu kana NH3 plus water gives ammonium ion plus OH ion. Asirratti aqueous ofii keessaniiti barreeffadha. Sana booda iddoo kanatti maal goona? Initial concentration jennee barreessinaa jechuudha. Initial concentration iddoo kanatti immoo changes. Iddoo kanatti immoo equilibrium concentration jennee barreessina jechuudha. Equilibrium concentration kana guutaatii barreessaasi. Sana booda ammoniyaan initial meeqa ture? It is about 0.0 meeqatu nu kenname? 0.04 tu nu kenname. Initial jechuudha. Ammonium initial 0 ture. Maaliif homtuu hin jiru wanta? Inni kamera hydroxide ion mala 0 dha jechuudha. Change irratti immoo kuni x dhaatiin irra isaa deema jennu. Kanaaf negative x kun immoo x dhaatiin dabalaa deema jennu. Positive x. Iddoo kanattis positive x yaa ta'u jechuudha. Sana booda kana lamaa walitti daana jechuudha. Equilibrium concentration jechuun. Kanaaf kun maal ta'a 0.04 minus x ta'a. Kun immoo x kunis x ta'a jechuudha. Na walitti idaa. Sana booda gaamma nuti x barbaadu waan ta'eef kb fayyadamna jechuudha asirratti. Kb is equals to maal ta'a jechuudha. The concentration of ammonium times the concentration of hydroxide ion divided by the concentration of ammonia ta'a jechuudha. Kanaaf x times x divided by 0.04 minus x ta'a jechuudha. Minus x ta'a jechuudha. Is equals to kb. Kb isaa iddoo kanatti nuun kennamne waan ta'eef kitaabarra hin laalla jechuudha. Kitaabarratti keesiin isaanii meeqatu nuun kenname? Kb isaanii jechuudha. Kan ammooniyaa meeqadha? It is 1.8
1.8 times 10 the power of negative 5 dha jechuudha. Kanaafiyyuu kuni qixxeeta 1.8 times 10 the power of negative 5 faana wal qixaadha jechuudha. Wal qixaadha jechuudha. Sana booda erga kanatti wal qixxeessinee booda amma asirratti approximation method fayyadamnu hin jedheera. Kana jechuun asirratti jalqaba irratti x square divided by 0.04 minus x is equals to 1.8 times 10 the power of negative 5. Asirratti maal fayyadamnu jedha approximation method. Approximation method gaafa fayyadamnu 0.04 minus x jechuun approximately eenyu faana wal qixaata 0.04 faana wal qixaata jechuudha. Then maal ta'a jechuudha amma x square divided by ishii kana jechuun 0.04 qofa ta'a jechuudha. Is equals to 1.8 times 10 the power of negative 5 ta'a jechuudha. Sana booda kana gaafa akkasitti qaxxaamura baay'isnu maal ta'a jechuudha x square is equals to kana immoo kanatti baay'isna jechuudha. Gaafa isaan lamaanii walitti baay'isnu meeqa dhufa? It is about 7.2 times 10 the power of negative 7 safara kana dhufa jechuudha. Sana booda kana daga kana goone booda x immoo argachuudhaatiif square root jala galchina jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu maal ta'a? 8.485 times 10 the power of negative 4 ta'a jechuudha. Sana booda kana bifa kanaatiin edda arganne booda concentration warra kaanii barbaadinu hin jedhee miti. Kanaafiyyuu at equilibrium irratti jechuudha. At equilibrium concentration of ammonia barbaadinu hin jedhee tokko. Ammonia at equilibrium irratti qixxeetaa meeqa dhanneera 0.06 minus x dhanneera miti. Qixxeetaa asirratti 0.06 minus 8.485 times 10 the power of negative 4 goona jechuudha. Kana jalqaba kana dirqama deesimaalitti jijjiiruu qabna jechuudha. Sana booda wazirratti hir'isnee kaa'uudha jechuudha. Inni kan biraan concentration of maalii barbaadinu hin jedheera? Ammonium ion barbaadinu hin jedheera. Qixxeetaa kun immoo concentration of hydroxide ion faana wal qixxaata. Kun immoo qixxeetaa x dha jechuudha. Qixxeetaa meeqadha? 8.485 times 10 the power of negative 4 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin keenyaa jechuudha biirra kan jiru. Akka kanaatti yoo xumurre sana booda biiruma irratti immoo maal godheedha? Check whether the approximation is valid or not. Akka valid ta'ee fi akka valid hin taane maal godheedha? Check godhinu jedheera. Check gochuudhaatiif immoo maal fayyadamna? Percent of ionization fayyadamna jechuudha. Percent of ionization. Percent ionization gaafa fayyadamnu jechuudha. Qixxeeta the concentration of the hydroxide ion divided by concentration of the ammonia ta'a jechuudha iddoo kanatti. Ammonia times 100% goone hojjenna jechuudha. Sana booda concentration of hydroxide ion meeqadha? 8.485 times 10 the power of negative 4 divided by concentration of ammonia immoo at equilibrium irratti jechuudha. Equilibrium irratti at equilibrium irratti no at initially at equilibrium irratti initially irratti meeqadha? 0.06 dabalatti immoo times 10 the power of 100% goona jechuudha. Qixxeeta meeqa dhufa? Kana na walitti baay'isnee kaanu jechuudha. Meeqa dhufa? It is about 2.35% dha jechuudha kan inni ta'u. Kanaafiyyuu kun asitti it is less than or equals to 5%. Kanaafiyyuu valid approximation dha jechuudha kun. Kuni maadha? Valid approximation dha jechuudha. Valid approximation dha jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraani diirra kan jiru maal barbaadinu hin jedhe? Calculate the pOH and what? pH akkantu barbaadnu nu gaafate jechuudha. pOH fi pH diirra kan jiru pOH. pOH jechuun qixxeetaa maala? It is negative logarithm of what? Concentration of hydroxide ion dha jechuudha. Asirratti egaa is equals to negative logarithm of concentration of hydroxide ion immoo meeqa dhanneera iddoo kanatti? It is 8.485 times 10 the power of negative 4 dhanneera. Iddoo kanatti 8 times 485 times 10 the power of negative 4 kana jechuudha. Sana booda kana negative logarithm isaa gaafa barbaannu jechuudha. pOH dha kuni. pOH keenya meeqa dhufa jechuudha? It is around 3.07 ta'a jechuudha. Around 3.07. Inni kan biraan maal barbaadinu jedhe? pH. Kan maal beekna nuti? pH plus pOH ni qixxeetaa meeqadha? 14 dha. 14 ta'a waan ta'eef so pH is equals to 14 minus pOH
ta'a jechuudha pOH. Sana booda kudha afur hir'isu 3.07 qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Kun immoo it is about 10.93 ta'a jechuudha. So kuni kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon isaa haa dheeratu iyyuu malee jechuudha. Wanti ta'e isinii galeera jedhetanii yaada. Wanti isinii hin galle yoo jiraate immoo jechuudha akkaataa isiniif yookaan immoo bakki isinii hin galle yoo jiraate jechuudha. Iddoo kanatti isinii hin galle iddoo kanatti akkamitti akkas goote yookaan immoo wanta jijjiidhaati babarreessaa jechuudha. Koomentii irratti irra deebi'ee ibsaa jechuudha. Viidiyoo keenya jaalattanitti yoo ta'e jechuudha. Hiriyoota keessaniitiif sheer godha. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraan isiniin jedha. Akkasuma immoo chaanaalii lammaffaa Q's time kan jedhu qabna jechuudha. Isaa subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraan isiniin jedha. Inni kan biraan maadha viidiyoo keenya warra kaan argachaa hin jirtan yoo ta'e jechuudha. Safara kanaas harka bitaa gara oliirra jechuudha. Mallattoon kana fakkaattu wayii jirti. Mallattoo ishii kana fakkaattu kana gaafa tuqxan jechuudha. Recommended video kan jedhu isinii baasa jechuudha. Playlistiidhaatiin sana booda kan barbaadan sana kilik gootanii hunda isaa tokkotti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kun kana fakkaata. Viidiyoo keenyatti aanu irratti immoo maal walitti ilaalla? The common ion effects and buffer solutions kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Hagasittuu nagaatti.